ඔයාට කැමති නම් ජූස් හදලා බොන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෑලි කපලා සැලඩ් කන්නත් පුළුවන්. If you want, you can have it juice or as a salad. කෝකටත් ලේසි වෙන්න අපි කපාගෙන ආවා. We brought them sliced so it would be easy. ඇයි මේවාට මෙච්චර වියදම් කළේ? Why did you spend so much these? වක මොකක්ද? මම එයාට මගේ හදවත දීලා තියෙන්නේ. That's nothing, I gave my heart to her. මම මගේ නැන්ද මාමා වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ උනත් දෙනවා. For auntie uncle I would give my life. හැඩි දැඩි පෙනුමක් තිබුණත් ඇත්තටම එයා හරිම අහිංසකයි, හාවෙක් වගේ. Though he looks tough, actually he is very innocent, like a rabbit. සදහටම ත්‍රිවිල් එලවා එලවා ඉන්නද කල්පනාව. Are you going to be a tuk-tuk driver forever? නෑ මගේ යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නේ මිඩල් ඊස්ට් වල. No, I have a lot of friends in Middle East. මාසෙකට ලොකු ගාණක් හොයන්නත් පුළුවන්. ඕ අම්මේ කෝක කරන්නත් සල්ලි ටිකක් තියෙන්නත් එපයි. Can earn good profits, but yes, mother, to start up anything you need some cash to begin with? ඔය පරණ දේවල් ගැන දැන් කතා කරලා වැඩක් නෑ. No point in talking about those past things now. වෙන්න උන දේවල් වෙලා ඉවරනේ. Everything is done. ඔයා බඳින්න හදිස්සි වුණානේ. Yes, you were in a hurry to marry him. බ්‍රයන්ව බැන්ද නම් මේ වෙනකොට එංගලන්තෙට වෙලා සුපිරි ලයිෆ් එකක් ගෙවනවනේ. If you married Brian, you would have been well off in England by now. බ්‍රයන්ට දැන් හොඳට සල්ලි තියෙනවා. Brain has a lot of money now. සල්ලි කියන්නේ ජීවිතේම නෙමෙයි. අනිත් එක බ්‍රයන් මට වඩා ගොඩක් වැඩිමල්. Money is not life, and also Brian is much older than me. එයා ඒ දවස්වල සෙල්ලක්කාර ජීවිතයක් ගත කළේ. He had a very playboy life those days. එයා ඒ දවස්වල කෙල්ලෝ කීයක් එක්ක සෙට් වෙලා හිටියද ඒත් උන උනේ බඳින්න ඔයාව. He had many girlfriends, but he wanted to marry you only. මට නම් හිතෙන්නේ අපි වාසනාවට පයින් ගැහුවා කියලා. I feel like we missed a big chance. අනේ මන්ද උඹ මෙතනට වෙලා ඉන්නවා. ඇතුළට ඇවිල්ලා තේක බීපන්කෝ. You are here, go and have your tea. මේ ගහ යට මාර කූල් එකක් තියෙන්නේ බං. It is so cool and nice under this tree. මේ කාමරේ මාර රසණයක්නේ තියෙන්නේ. It's too hot inside the house. මොනාද බන් මේ ෆයිල්? What are these files? මගේ ඉඩමේ විස්තර බන්. අර පල්ලෙහා ඉඩම දූගේ නමට ලියන්න කියලා. Papers to that land I have. I am gonna give that to my daughter.
මගේ නංගිගේ මහත්තයාත් ඉන්නේ රට දරුමල්ලොත් එක්ක. My brother-in-law is abroad with his kids. එයා කියනවා මටත් එහෙ නවතින්න එන්නලු. He asked me to come and stay with them. මමත් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ගෙදර කුලියට දෙන්න කියලා. I am also planning to rent this house. මට මේ කඩේ කෑම කකා හැමදාම ඉන්න බෑ. I can't eat street food forever, right? පොඩ්ඩක් මගේ කාමරේට එනවද? මට කතා කළේ. Can you please come over? You asked for me? සුබ පැතුම් ඔයාට කියන්න සුබ ආරංචියක් තියෙනවා. Congratulations, I have a good news for you. සුබ පැතුම් ඔයාට කියන්න සුබ ආරංචියක් තියෙනවා. You have been suggested for scholarships this time. මේ පාර ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඔයාගේ නමත් යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඉංගලන්තෙට අරුද්දකට යනව නම් ලබන මාසේ විතර යන්න වෙයි. 1 year in England, you might have go there next month. හැබැයි එලවන්සස් තියෙන්නේ ඔයාට විතරයි. But allowances only for you. සුබ ආරංචියට ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you very much for good news. අක්කේ මට ඔයාගෙන් ලොකු උදව්වක් වුණේ. Sister, I need big favor from you. මට පොඩි හදිස්සියකට සල්ලි ටිකක් ඕනේ වෙලා තියෙනවා. I need some money for urgency. මම හිතාගෙන ඉන්නේ තාත්තට කියලා ගෙදර මගේ නමට ලියලා ඒක ඇපේට තියලා ලෝන් එකක් ගන්න. I am thinking to get our house written under my name and apply for bank loan. කොහොමද ඔයා එහෙම කරන්නේ? මටත් ඒකට අයිතියක් තියෙනවනේ. How can you do that? I have a right to that as well. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? තාත්තා ඒක මගේ නමට ලියන්න හිටියේ ඇරත් ඔයාට දැනටමත් ඉඩම් කෑල්ලක් තියෙනවනේ. How can that be? Father was going to give it to me and you already get a piece of land. ඒක මොකද්ද? ඒක විකුණලා තමා මේ ඉන්නගේ පොඩ්ඩ හදාගත්තේ. That is nothing, it is from that we built little house. Listen to this. After the house written under my name I will pawn it and get a bank loan. මේ අහන්නකෝගේ මගේ නමට ලිව්වට පස්සේ මම ඒක උකස් කරලා ලෝන් එකක් ගන්නවා. හැබැයි ඔයා ඒකට විරුද්ධ වෙන්න බෑ හරිද? But you shouldn't against it.